Good day kwese kwamuri. In today's lesson tuendelera mberi nekutarisa safety rules and regulations for various physical activities. Takatarisa rule number 1, which is wearing comfortable clothing. Takatarisa zvakare the second rule, which was putting on appropriate protective gear. Takatarisa zvakare rule number 3, which is to take breaks during activities. Nasi tudatarisa rule number 4, which is to check environmental and weather conditions. So for our rule number 4, tirikuita check environmental and weather conditions. So before we do any physical activities, be it ma sports kana kuti ma arts activities, we have to check the environmental and weather conditions. Outdoor activities should be avoided in unfavorable weather conditions like thunderstorms or extreme heat. Wet or slippery grounds can cause falls and accidents. So looking at weather conditions, tinenge tichiti outdoor activities. Saka ma outdoor activities aya ndiwo zvakare ma physical activities. So outdoor or physical activities, they should be avoided. Under what conditions? They should be avoided in unfavorable weather conditions. Anonzi ma unfavorable weather conditions ndeapi? Turikutarisa zvinhu zvakaita semheni, mpande, such as kana kuti unfavorable conditions, weather conditions. Panapa tarisina kunyora kuti weather. Let us do that. Unfavorable weather conditions such as or like thunderstorms. Kana kuine mheni hatitambiri panze, that's part of the rule. Or extreme heat. Kana kuine a heat wave, kuchinyanyisa kupisa zvekuti vamwe vanhu vachitobuda mututu, hatitenderwi kutambira panze. Saka fact yataisa iyi kana kuti point yataisa iri kunyanya kutarisa ma weather conditions. Then kukanaya, like in the case of a thunderstorm, wet or slippery grounds can cause falls and accidents. So wet or slippery grounds can cause falls or accidents. Mapaona. So if the ground is wet, munongozviziva kuti kana ground riri wet, tinogona kusvedza, it becomes slippery, and tikasvedza tikadonha tinogona kukuvara. So we were looking at weather conditions which are unfavorable kuti tive nema outdoor activities kana kuti ma physical activities akaita sema sports or ma arts activities like drama, like singing, choir and many other activities. Tinogona kutarisa zvakare ma environmental conditions. So by environmental conditions, ngatiti toda kutamba soka. Patoda kutambira soka pacho tinocherechedza kuti pakamboita sei. Kana iri nzvimbo ine minzwa, ine rukato, zvinenge zvisina kunaka kuti titambire soka ipapo. Nepamusana pekuti number 1, bhora redu ratiri kushandisa rinogona kubayiwa rikabuda mweya zvikasabatsira. Number 2, tinogona kutokuvara, tinogona kubayiwa neminzwa kana kuti zvakasiyana siyana. So tinotarisa the environment patinoda kuitira a physical activity. Totarisa zvakare the weather. Kuri kunaya here, kana kuchinaya hatitenderwi kutambira bhora panze. Kana kuine mpande, kana kuine mheni hatitenderwi zvakare. Kana kuchipisa zvekubuditsisa mututu hatitenderwi zvakare.
So this is rule number 4. Let us go to rule number 5. Number 5 iri kuti do not participate if you are unwell. So do not participate if you are unwell. What exactly do we mean by this? Sick or injured individuals should rest rather than engage in physical activity. Participating while ill may worsen their condition. So chekutanga, sick or injured individuals should rest rather than engage in physical activity. So they should rest rather than engage in physical activity. Zviri kurevei izvi? Zviri kureva kuti mukazvitarisisa chero patinge tichiona nhabvu football pamativi edu akasiyana siyana, tinoona kuti kana munhu akakuvara during the game, pane vaya vemedic vanomhanya kunomubatsira, then vakaona kuti hazvisi kuita kuti aramba achitamba nekuti kukuvara kwake kuri severe, kana kuti pane risk yekuti akaramba achitamba anogona kuzotowedzera kukuvara, anobva abuditswa apo pinzwa imwe player. Imwe example yatingapa ndeyekuti kusikoro kwatiri kana tichienda kumasports, pane vakomana nevasikana vanoenda, kwete kuti vanoita masports, but vanoenda vari vefirst aid. So first aid ndochi mafirst responders. Kana munhu akakuvara pachitambwa netball, volleyball, basketball, soccer kana amwe masports, ndo vanomhanya kunoona kuti akuvara sei. Kuri kuti adonha akasvuka pamabvi, vanomhanya voisa betadine, voita patch up kana kuti voisa ebandage etc. So izvozvo zvinoitirwa kuti munhu akaparticipate ari unwell zvinogona kuita kuti atowedzera kukuvara. That is why we are saying participating while ill may worsen the condition. So there are cases where participating will not worsen the condition. Like example yatapa yekusoka, kuti mukacherechedza muchaona kuti vamwe pavanoenda handika panoenda mafirst aid nemafirst responders, vanonoona kuti munhu uyu angodonha akasvuka anonyanya kuvara stereki, saka vakaisa bandage anogona kuramba achitamba. Padzimwe nguva vanogona kuona kuti anenge aminyuka and kana kuti adislocata bhonzo, saka akaramba achitamba zvinotowedzera kukuvadza gumbo rake. So zvinosiyana nekuti injury yacho yakamira sei, but there are cases where it is not advised to keep on participating. Let us go to number 6, and number 6 is really important. Mtemo number 6 uri kuti stay hydrated. Saka what does it mean to be hydrated? Kuva hydrated kugara kumwa mvura yakawanda zvekuti muviri mako hamuzoshayikwe mvura. So that is what being hydrated means. Let us show you what we mean by this. Look at that young girl, a girl drinking water during a physical activity. So pane ma-physical activities ekutoti mvura inodikwa during the activity. Mukatarisa kusoka, munoona kuti vanenge vaine zvigubhu zvemvura during half time. Asi mukacherechedza muchaona kuti vazhinji vacho havamwe mvura, vanongoisa mumukanwa vochuku chavo vaisvipa. Pamusana pekuti kumwa mvura zvakare during ma-physical activities kunokonzeresa mabayo. Kana makambozviita, kana maenda kuma-sports kunomhanya kana kuti kunotamba bhora, munoona kuti mukamwa mvura zvinokonzeresa mabayo. So kuva hydrated kunonyanya kukurudzirwa before tatomboenda kuma-sports kwacho. Ndosaka zvichinzi tinofanirwa kumwa mvura yakawanda nguva dzese. Hazvinei kuti kuri kupisa, nekuti kukanyanyisa kupisa
tinowanzokuda kunwa mvura yakawanda, asi kana kukazotonhora manje hatiwanzi kunwa mvura. So mvura inomwiwa kana kuchipisa, mvura inomwiwa kana kuchitonhora. Mvura inofanirwa kutomwiwa kunyange dringi tiinaro, asi tofanirwa kuita nguva yekumwa mvura. Kana muchida kuziva kuti munofanirwa kumwa mvura yakawanda sei, munobvunza kwatakambotaura kuya kuma health clinics, community health clinics. Munobvunza vabereki, munobvunza vadzidzisi venyu kuti munofanirwa kumwa mvura yakawanda sei pazuva, asi munofanirwa kunwa mvura yakawanda nguva dzese. Drinking water before, during and after exercise keeps the body hydrated. So what keeps the body hydrated? Drinking water. But mukacherechedza panapa muchaona kuti tiri kuti drinking water before, during and after. After exercises keeps the body hydrated. This is very important. Kanotarisa kuma nutrients, kana takuita zvemanutrients nenutrition, uchaona kuti mvura inotoverengwa sechimwe chechikafu chakakosha kuti munhu ave nacho, nekuti we define food as anything we drink or eat. So water is also an example or type of food. So that's very important. Saka kana tiri dehydrated, so kuva hydrated kunge wanwa mvura before, during or after exercises to be hydrated. But there is a state which is called dehydration. Saka dehydration hunge usina mvura yakakwana mumuviri mako, but inokonzeresa chii kana tisinganwi mvura yakawanda? Dehydration may lead to fatigue. Munongonzwa kuneta nekurembuka, cramps, kuti cramps ekuti muscles anova stiff, zvinorwadza, or what is called a heat stroke. Maona? Saka zvakakosha kumwa mvura, zvinotokonzeresa kuti tisaita suffer from certain or other injuries and ailments. For our number 7, tikuda kutarisa warm up and cool down properly. What does this mean? Warm up exercises prepare the muscles for activity and reduce the risk of injury. Tarisai any sport, be it bora, be it basketball, volleyball, masports atinoona pa TV, masports atinoenda kunoona kuma grounds, masports atinoparticipate in. These are physical activities. Munoona kuti before the sport, before the activity, tinotanga taita warm-ups. Why is it that tinotanga taita warm-ups? In a way kuti warm-up activities kana kuti warm-up exercises anotibatsira chi warm-up exercises? They do prepare the muscle for activity and reduce the risk of injury. Saka iko kutoita warm-up kuya kuitira kuti tisazoita ma-injuries during the physical activity. Then after taita warm-up, then we do the activity. Tinotanga to stretch handi, totanga topinda totamba bhora. Then kana tapedza tofunga kuita zvakare anonzi ma-cool down activities. And ma-cool down activities, they are not as rigorous as ma-warm-up activities. Ma-cool down activities tungori tuma exercise tongo stretcha kana tapedza kutira kuti tavoide zvakare ma-injuries nekuita help the body to recover and reduce stiffness. So cool down activities help the body to recover and reduce stiffness.
this is what we have. So in our next lesson, we are going to look at specific safety rules and regulations for different physical activities. Atanga tichipa from number 1 to number 7. These are general safety rules and regulations for different physical activities. Zvinoitwa kana tichitamba bhora, that is if that is our physical activity. Kana physical activity yedu iri athletics, that is lane games, kumhanya 100 meters, 200 kana around. Then kana our physical activity iri yoga kana kuti playing soccer. Saka ma safety rules aya kune anonga apply generally kana zvatoda kuita iri physical activity, kozoita ano apply selectively kana takuchitarisa ma different sports. So we are going to be looking at staying in lane, which is this applies to athletics. Chatarisa soccer, where you have to wear shin guards, and also wear shooters. Tichatarisa swimming, where there are different rules for swimming and other sports. So be ready for that. Thank you.